আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চার্মিং প্লেস। আজকে আমি কার্ডবোর্ড দিয়ে অনেক সুন্দর একটি ওয়াল হ্যাঙ্গিং করে দেখাবো। আমার ভিডিও ভালো লাগলে আপনারা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আমি একটি কার্ডবোর্ডকে 4 টুকরা করে কেটে নেব এবং এর সাইডে মাস্কিং টেপ দিয়ে ভালো করে সিল করে নেব। ওয়াল পুট্টি এবং পানি মিক্সড করে একটি ওয়াল পুট্টি পেস্ট করে নিতে হবে। এই ওয়াল পুট্টি পাউডারটা আমরা যে কোনো হার্ডওয়্যারের দোকানে খুবই কম দামে পেয়ে যাব। ওয়াল পুট্টি ভালো করে শুকিয়ে গেলে এর মধ্যে আমি অ্যাক্রিলিক কালার পেইন্ট করে নেব। তারপর মার্কার পেন্সিল দিয়ে আমি আমার ওয়েলকাম টু মাই চার্মিং প্লেস লেখাটি লিখে নেব। আমি ফুলগুলোর ভিতরে কালার করে নিব যাতে পেন্টিংটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। আমি আবার লেখাটাকে একটু বোল্ড করে নিব। আমি একটার পর একটা এগুলো সাজিয়ে নেব এবং পাটের দড়ির সাহায্যে যুক্ত করে নেব। পাটের দড়ির সাথে যুক্ত করতে এখানে আমি এমসিল ব্যবহার করেছি। এটা যে কোনো হার্ডওয়্যারের দোকানেই পাওয়া যাবে। এটা খুব ভালো করে মতে নিতে হবে এবং সফট হয়ে আসলে এটা একটু একটু করে আমি কার্ডবোর্ড এবং দড়ির উপর বসিয়ে দেব। এটা কিছুক্ষণ পরে শক্ত হয়ে যাবে এবং এটা ঝুলানোর উপযুক্ত হয়ে যাবে।